And if no one jumps in, I will. I was very interested, just to get things going, to think again about the method that you each used in these talks. And what I think you did so successfully is you paired demonstrations of ocular expertise with a kind of multiplication of the categories into which we can put these problematic objects that are in reference to other things. And so we may have started out with the idea of authentic or fake, but you've introduced other confusing categories like homage, practical joke, and Ben, I'm not even sure what to call your kind of challenges back and forth in real time in a sort of pictorial dialogue between rivals. Maybe you have a word for it. I was wondering how you see the raw practice of discernment with vision with this need to historicize and give a kind of a cultural context to this artistic dialogue. How do you balance, in a sense, the taking these objects out of history and just looking with putting them back into history and thinking, what's the story behind this pairing? Anyone who wants to answer? I'm going to start. I think I don't balance it. My case was particular difficult because I start working on this Franciscan monk and his political use of art in order to gain this position as general commissary in the Franciscans in Rome. And I came across this drawing. Beforehand, I was spending some time working on Vieira, but for me it was a very complex topic because it's like a national hero in Portugal. And sometimes you have to be careful where do you decide to enter. So for me, I start the other way around. I start working on history and diplomacy and cultural history. And then I came across the drawings. And I think that most of the time, or at least in my experience, most of the specialists work only on the work of art. I mean, only drawings and nothing else. And for me, it's very similar as when I was working on Greek pottery. It's, very focused and it's very interesting, but I have to confess that I love doing the other way around. So I'm kind of an intruder here. For me, it's very difficult to balance, to be honest. I think it's very difficult. And with drawings, I think it's even harder because there is no trace. It's very difficult to find any trace. For example, we are very lucky because we have these letters. So we know for a fact that Vieira gave this drawing to this marquis, so his friend and whatever. So it's very interesting to know that, but normally you don't have this information about drawings. Maybe with pictures you have, or sculptures, but not with drawings. There's three very different contexts, but I would say the crux of the matter is perhaps the I and the modifier that comes before it. And you revealed in your plenary keynote that you had originally thought about connoisseur's eye. It moved to expert eye. I think that's moving away from the bad connotations of someone whose authority is sui generis or ex cathedra towards a sense of expertise. I would push it further in the direction of the informed eye, because I don't think you can ever discern anything without learning. And the idea of learning, you can have practical objects in front of you, but we all learn about historical things. We learn about the history of our discipline. None of these objects are tabula rasa. Everything's either said to be associated with a certain artist or a certain context from a archaeology in our own, an archival background in our own field. So I think
The other thing that I thought was crucial is this idea of limit, that I think limit and knowledge go together. Knowledge is partly knowing what you don't know or what the other person doesn't know, or as Hans Goethe very sharply informed, suggested, an expert that is not an I. So we could also have an I that is not an expert in some authoritarian scheme, but the most important thing is bringing knowledge of what you're looking at. And I would have said that in what I did, I learned from what the field told me. I identify what I think are problems with the field having to do with motive or an incoherent account or how it can simply move forward in the most positive sense. And so you're explaining both the field and recreating original context. And I think it is also, again, about context, that you reconstruct a context of how things were done. Is the last thing I would say, that I thought it was so fascinating when they're talking about ancient works of art that have no context. I think sometimes connoisseurs act about a Rembrandt painting like it was some ancient fragment of a foot that you found somewhere and you have no idea what, that's not true. You created your own context by a very careful, hopefully, but I think that there's sometimes the motive is not in this for the sake of the creative, the careful context, and has more to do with other people want the big name or they want the big discovery and reversal, whatever the motive is. Thank you. Yo creo que, por lo menos en mi caso, lo que me ha hecho pensar es que están jugando sobre todo con una categoría muy clara, que es la categoría de la emulatio, la emulación de Quintiliano. Es decir, hay artistas en el pasado que han creado unas obras y yo, que he venido después de ellos, puedo crear obras exactamente igual que las suyas y otras que son distintas. Veremos si mejores o no. En ese sentido, que esto ocurra durante el siglo XVII me parece muy interesante, porque es precisamente la época del mecanicismo, cuando la filosofía natural se está preguntando si el hombre es en realidad una máquina, dónde está la sede del alma, la glándula pineal. Por eso se desarrollan también autómatas, fuentes, jardines, etcétera, etcétera. Y creo que en esto hay también un deseo por parte de los artistas de decir, no me puedes encuadrar fácilmente en ninguna de tus categorías, no puedes crear un estándar artístico, porque cada vez que tú crees que has entendido un estilo y piensas que un cuadro es de Tiziano, ahora tienes que pensar que el cuadro a lo mejor es de Tiziano o de Pietro della Vecchia o de Luca Giordano. Y cada generación incluye un elemento más en la ecuación que lo hace más difícil. En realidad lo que están diciendo los artistas es no nos podemos sujetar fácilmente a reglas, porque las reglas están hechas para ser rotas por nosotros mismos. Es decir, no te pongas en mi lugar si no sabes cómo pintar un cuadro. Y en definitiva lo que les están diciendo a estos aficionados, que a veces reconocen que hay algunos buenos, es no estás mirando donde debes porque no piensas como debes. Y por lo tanto el cuadro no es una decoración para tu casa, muchos lo son, claro que sí, pero las obras de los grandes maestros tienen ese extra, algo más, que te indica que aquí hay una forma de pensar que tú debes entender y no solo gozar con los sentidos. En ese sentido, creo que el ojo y ese ojo experto se plantean más como una puerta hacia el conocimiento, un conocimiento reflexivo y real del arte, del ser humano, de la historia, que manifiesta también las limitaciones del que mira. Puedes tener delante una obra maestra y no entender nada de ella. O puedes tener un cuadro mediocre, pero como brilla mucho o tiene un marco muy grande, pues crees que, como decíamos antes con las cabezas romanas, como es grande, pues tiene que ser alguien de una familia buena, si no, no le habrían hecho ese tamaño. Behind the attitude of Giordano, for example, there is also a marketing operation. This is also a very big motivation for doing this. Sabemos que Giordano era bastante ávido con el dinero y todas las fuentes lo califican de tacaño y le interesaba siempre ganar muchísimo dinero, que administró muy bien. También que no quiso que ninguno de sus hijos se dedicara a la pintura. Quería que fueran abogados
en Nápoles, que es lo que da dinero en el siglo XVII o XVIII si no eres noble. Pero sabemos también que quería ganar mucho dinero para que sus hijas no entraran en un convento si no tenían vocación, y también para fardar, diríamos hoy, porque tenía 3 carrozas, una para él, otra para su mujer y otra para sus hijas, si querían salir por las calles de Nápoles. Entendió precisamente que esa manera de crear arte era también una forma de adquirir un estatus determinado dentro de la sociedad, que de esa manera le iba a respetar más que si fuera un pintor con una tienda abierta y vestido con harapos. Y no hacía más que seguir los pasos de José de Ribera, que tenía una villa en las afueras de Nápoles y que tenía su taller en la zona de San Nicolás la Carità, pero que luego se iba a su casa, que estaba cerca del Palacio Real, y que luego tenía una villa en la falda del Vómero. Y el mercado del arte napolitano era absolutamente imposible. Al no haber un poder estable, ni político ni religioso, durante mucho tiempo, al ser un virreinato, no había manera de convertirse en pintor de cámara y había que buscar siempre nuevas estrategias para intentar aventajar a todos tus rivales, que eran muchísimos. Pero hemos visto que incluso los propios contemporáneos entendían que tenía esos 3 pinceles y que no todo lo de Giordano es bueno, como no todo lo de Tiziano ni de Veronés, como decía Bernini, pero que cuando quería, entonces te hacía esa cúpula de la Cartuja del Tesoro, cosa que con la idealización del artista en el siglo XIX hemos perdido. El artista siempre es ese ser ideal, que está en un mundo diferente, y todo lo que hace es intrínsecamente bueno, como si los artistas no tuvieran una familia que alimentar o una hipoteca que pagar. Pero somos nosotros los que no hemos entendido nada. No es culpa de Luca Giordano o de Dominici o de Bernini, es culpa de los historiadores del arte, que todavía estamos pensando como hace 60 o 70 años, y no como deberíamos pensar tratando arte del siglo XVII, en mi opinión. Much as I would love to continue this panel all afternoon, we have another, so we're actually over an hour late, and I think we need to break for coffee, if this is a good time, Pilar. Yeah. Thank you very much to our 3 panelists.